Yes, a very eye-opening clip indeed, and some of the statistics that were shown in that clip were pretty shocking. Let's summarize the video that we just saw. So it was about how we get electricity, specifically here in Korea, and we learned that electricity comes from these thermal power plants, and these thermal power plants, they emit a lot of greenhouse gases, which in turn causes global warming. And so the bottom line of this summary is that electricity is not as clean as most of us think. So a lot of us, we take electricity for granted, and we also kind of use it without really thinking, and we also just assume that electricity is clean, but in fact, we learned from today's video clip, it's actually not that clean. Okay, let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme 소개해드리겠습니다. 화력발전소에서는 지구 온난화를 일으키는 온실가스를 배출한다. 두 번째 문장이요. 생산지에서 전력 소비가 많은 곳으로 이동하는 전기. 두 번째 거는 저희가 이제 완전한 문장으로 만들 거예요. 자, 지식 복화부터 시작할게요. 첫 번째 핵심 표현 소개해 드리겠습니다. 화력발전소입니다. 화력발전소. Thermal Power Plant 라고 하셔도 되고요. Thermal Power Station 라고 하셔도 됩니다. 이 차이는 첫 번째 거는 미국에서 더 많이 사용하는 표현이고요. 두 번째 Thermal Power Station은 영국에서 더 많이 사용하는 표현입니다. 하지만 저희는 미국식으로 할 거예요. Thermal Power Plant로 하겠습니다. 그래서 발전소는 그냥 Power Plant, Power Plant. 원자력 발전소는 Nuclear Plant, Nuclear Plant. 전에 이거 배웠잖아요. Nuclear plant. Okay? 그래서 화력 발전소는 thermal power plant라고 하셔도 되고요. thermal power station라고 하셔도 됩니다. 저는 미국식으로 사용할 거지만 알아서 사용하셔도 됩니다. 하지만 한 가지만 선택하셔서 꾸준히 그거 갖고만 하세요. 이렇게 왔다 갔다 하시면 좀 읽는 사람이 헷갈릴 수 있으니까 하나만 선택해서 그거로 그냥 쭉 사용하세요. 두 번째 표현은요. 온실가스입니다. 온실가스는 greenhouse gas. greenhouse gas. greenhouse gas는 단수 형태로 있죠. 하지만 알다시피 온실가스는 종류가 몇 개 있잖아요. 그래서 보통 하나 짚어서 얘기는 안 하고 그 종류별로 다 이렇게 전체적으로 얘기를 거의 하니까 그때는 복수 형태로 사용하셔야 됩니다. greenhouse gases. 발음 한번 잘 들어보세요. greenhouse gas. greenhouse gases. 네, z 발음으로 끝나셔야 돼요. greenhouse gases. 자, 온실가스 방출은 greenhouse gas emissions. greenhouse gas emissions. 방출은 명사 형태죠. 그래서 emissions라고 합니다. 온실가스를 방출하다 할 때는 emissions였었지만 여기서는 동사 형태로 emit greenhouse gases. emit greenhouse gases. emit라고 하셔도 되고요. emit라고 하셔도 돼요. emit 둘 다 가능합니다. emit greenhouse gases. 지구온난화도 아셔야 되겠죠? Global warming입니다. Global warming. Just basically warming up the globe, right? Warming the globe, making the globe or making the world hotter. 자, 온실가스, greenhouse gas, greenhouse gases 복수 형태로 기억하세요. 자, 그러면 지식 라이팅 시작해 보겠습니다. 첫 번째 문장은요. 화력발전소에서는 지구온난화를 일으키는 온실가스를 배출한다. 자, 그러면 주어 그 다음에 동사가 나와야 되겠죠. 그럼 주어는 thermal power plants. 화력발전소에서는 배출한다. Thermal power plants emit. Okay?
네, 그래서 뭐를 배출해요? What do they emit? They emit greenhouse gases, right? 온실가스를 배출합니다. Greenhouse gases. And remember, we're talking about all the different types of greenhouse gases. Generally speaking, we're not talking about one specific type of greenhouse gas. So you have to keep it in the plural form. 여기서도 복수 형태로 하셔야 돼요. Greenhouse gases. 그리고 이 온실가스에 대해서 좀 구체적으로 더 설명을 할 거예요. Which cause what? Global warming. 지구온난화를 일으키는 온실가스를. Okay? Greenhouse gases which cause global warming. Okay, so let's take a look at the entire sentence. 자, 화력 발전소에서는 지구 온난화를 일으키는 온실가스를 배출한다. 자, thermal power plants emit. 네, 화력 발전소에서는 뭐를 배출한다. 뭐를 배출해요? Greenhouse gases, 온실가스를 배출해요. 이 온실가스에 대해서 조금 더 설명이 있습니다. Which cause global warming, 지구온난화를 일으키는 온실가스입니다. Thermal power plants emit greenhouse gases which cause global warming. One more time. Thermal power plants emit greenhouse gases which cause global warming. Okay, very good. Don't forget, when you're talking about things generally, usually you will have to write them in the plural form. 그래서 일반적으로 뭐에 대해서 설명을 할 때는 복수 형태로 쓰시는 게 가장 안전합니다. 항상 복수 형태는 아니지만 대부분 복수 형태로 쓰시는 게 좋습니다. 자, 두 번째 문장 볼게요. 생산지에서 전력 소비가 많은 곳으로 이동하는 전기. 완전한 문장 아닙니다. 완전한 문장으로 바꿨어요. 전기는 발전소에서 전력 소비가 많은 곳으로 이동된다. 자, 바꿔보겠습니다. 첫 번째 부분은요. 전기는 이동된다. 자, 이동된다. 조금 고급스러운 표현으로 할 거면 electricity is transferred 라고 하셔도 되고요. 아니면 그냥 심플하고 간단하게 얘기를 할 거면 electricity goes. 그냥 간다. 이렇게 쓰셔도 됩니다. Okay? Electricity goes. 저는 개인적으로 이 어려운 단어들보다는 좀 심플한 단어들이 개인적으로 좋아요. 그래서 어려운 단어들 사용하면서 실수하는 것보다는 간단하게 상대방이 쉽게 이해할 수 있는 단어들을 사용하는 게 저는 개인적으로 좋다고 생각합니다. 하지만 개인 취향이니까 좀 고급스러운 표현들을 더 사용해보시고 싶으시면 한번 해보세요. Electricity is transferred or electricity goes. 생산지에서, 그래서 from으로 시작해야 되겠죠. 여기부터 시작하는 거니까 from a power plant. 전력 소비가 많은 곳으로. 자, 여기서는 중요한 단어는 곳이에요. 곳. 그래서 from power plants, 그 다음에 어디로? 곳으로 to places. 그리고 이 곳에 대해서 꾸며주는 얘기가 나옵니다. With high electricity consumption. 그래서 전력 소비가 많은 곳으로 to places with high electricity consumption. consumption은 소비죠. Okay, let's take a look at the final sentence. 자, 전기는 이동된다. Okay, electricity goes. 어디부터 어디까지 이동이 돼요? From, okay, 발전소에서 from a power plant, 전력 소비가 많은 곳으로 to places with high electricity consumption. Okay? Let's read it together. Electricity goes from a power plant to places with high electricity consumption. Electricity는 electricity라고 하셔도 되고요. electricity라고 하셔도 됩니다. emit 하고 emit 하고 비슷한 단어입니다. electricity, electricity, emit, emit. Okay?
Alright, let's review everything that we learned today. 자, 화력 발전소는 thermal power station 혹은 thermal power plant라고 했죠. thermal power plant는 미국식이고요. thermal power station은 영국식입니다. Just remember whatever you pick, stick with that one for the rest of your life, okay? It's good to be consistent when you're choosing whether you're going to do an American style English or British style English or Canadian style English or Australian style English. Whatever style you pick, be consistent with that style. 그리고 두 번째 핵심 표현은요, 온실가스였었어요. greenhouse gas라고 하지만 보통은 복수 형태로 사용합니다. 왜냐하면 그 다양한 종류를 다 포함해서 일반적으로 얘기하는 경우가 더 많죠. 그래서 greenhouse gases라고 더 많이 사용하는 거를 주의하세요. 그리고 첫 번째 theme은요, thermal power plants emit greenhouse gases which cause global warming. 다시 한번요. Thermal power plants emit greenhouse gases which cause global warming. 두 번째 theme이요. Electricity goes from a power plant to places with high electricity consumption. One more time. Electricity goes from a power plant to places with high electricity consumption. 네, 정말 잘하셨습니다. So I hope you guys enjoyed today's lesson. Before you go, I have a few questions for you to think about. The first is, how can people save more energy in daily life? I mentioned in the beginning of today's lesson, talking about how we often just leave the lights on in the room, or we just keep the water on, or we use more water than we need. I mean, those are some obvious ones. Maybe you can think of some special ones. Think about some ways we can save more energy in our daily lives without having to make a drastic change to the point where it's really inconvenient, but small changes that make a difference but don't really bother us or don't really bother our day-to-day lives. My second question to you is, can you imagine life without electricity? What would it be like? We rely so heavily on electricity. What do you think it would be like if we had no electricity at all? Describe what that world would look like. Okay, thank you so much for joining me. Don't forget, check out our website at www.ebse.co.kr. You can always rewatch any of our episodes, and you can rewatch them at any time, anywhere for free as well. So don't forget to make use of that. Thank you so much for joining me, and I will see you guys very soon. Bye for now.